La langue et la plume sont deux armes qui réveillent les masses. Elles doivent être entre les mains des gens dignes et sages. Les nouvelles et l'information doivent être confirmées avant d'être divulguées. L'État ne doit jamais contrôler la presse abusivement, car cela constituerait une viole de la démocratie et résulterait en la dictature, bien sûr. Et moi, l'appel que je lance au gouvernement, c'est plutôt que de menacer tous les jours. C'est de voir ce qui se fait dans les grandes démocraties. Il y a des débats fort intéressants en cours actuellement, ne serait-ce qu'en France. Et donc, ensuite, venir de l'avant avec un white paper explicitant clairement ce que propose le gouvernement et le soumettre au débat public, plutôt que d'utiliser chaque sortie publique pour insulter, menacer la presse. Is there one single democracy, one single society regarded as a democracy in the present world, where there is a state monopoly over television? There is not one. Criticism is fine. Criticize as much as the press needs to. It is good for democracy because criticism will uncover the rot. And there is rot in politicians. I will not say the contrary. Ce qui se passe aujourd'hui avec la série de fausses nouvelles qui est en train d'être publiée spécifiquement dans un groupe de presse est très inquiétant. What does media analysis of election coverage try to determine? Media conduct, how autonomous the media system is from political system, the level of diversity within the media system, etc. I would say that political expression and social movement outside Parliament is also vital for a democratic state, as the Parliament and the media itself is crucial and critical for a real democracy. Je crois que il faut que chacun puisse se regarder dans un miroir et se poser la question où se trouve effectivement le problème. We're talking about integrity, open and credible information, but yet NBC always allocates around 15 or more minutes per PM, even if nowadays not all the ministers. Because we, the mass, we have to watch all ladies kissing and hugging the PM, and we are having an overdose of PMerizing, let me put it like that. That even my niece of 4 years old says, Encore Rambouillet. I'd like to thank Mr. Calico for his courageous stand to affirm the rule of law in this country, in all the institutions, because it's something very important, that we can't allow ourselves to succumb to political activism. And I think that it is only one step toward the full realization of democracy in this country. The rule of law and freedom is something that must go together.